Good afternoon, Houston Scholars. My name is Linda Besmer, and I'm with Muses 3, and we want to welcome you to our read aloud here on May the 1st. Just a couple of things to note. One is that if you do have any questions for our presenter or any comments, we do ask that you use the Q&A button. We can't see or hear our Houston Scholars just to make sure that we're providing a safe environment. So if you would use the Q&A button at the bottom of the screen and either type or have an adult help you type in your question, that would be great. And we'll make sure that our presenter has an opportunity to see all of those questions that you might be asking. And now I'm very pleased to introduce Phuong Luong, and she is a student at Bowdoin College, and she's going to be reading a classic Vietnamese folktale for us today. So I'm going to stop sharing my screen and turn the audio and video over to you. All right, thank you so much for the wonderful introductions. I'm just gonna go ahead and share my screen and now. I'm presenting. Awesome. Oh, okay. That's okay. All right. I should probably say a little bit about myself. As said, from Houston. I am the daughter of a Vietnamese immigrant family. So my family and I moved to the States, Houston, roughly 5-6 years ago. And so I went to Chavez High School, right down Galveston Road, back in the day. And I mean, I also started as an ESL student, learning a different language when I first came here. And it's been quite a ride, and you know, so I thought it was really interesting to be able to be here now as someone who was like also went through the process of being an ESL learner, and now here speaking, reading a story, a folktale, Vietnamese folktale in my native language. It's pretty interesting, and so yeah. I go to Bowdoin College. It's in Maine, very far from Houston, but it's great. It's great to explore. So, okay, and I think we're waiting for 105 to start the story. I think we can go ahead and start. Again, we'll have the recording that folks can reference if we need to. Okay, awesome. So. I will be reading a story in Vietnamese, but the English name for the story is The Golden Star Fruit Tree. Tựa đề của bộ phim của câu chuyện này là Ăn Khế Trả Vàng. So, okay. Okay. Ngày xưa, có hai anh em nhà kia cha mẹ mất sớm. Khi người anh đi lấy vợ, người anh không muốn ở chung với em mình nữa nên quyết định chia gia tài của cha mẹ để lại. Người anh tham lam chiếm hết cả nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò của cha mẹ để lại, chỉ để cho người em một túp lều nhỏ và mảnh vườn, trong đó có một cây khế ngọt. Người em không chút phàn nàn gì, ngày ngày chăm bón cho cây khế và đi cày thuê, cuốc mướn nuôi thân. Năm ấy, cây khế trong vườn nhà người em bỗng nhiên sai quả lạ thường. Ngày nào cũng nặng trĩu quả ngọt, vàng ruộm. Người em nhìn cây khế mà lòng khóc khởi vui mừng lắm. Thầm tính chuyện bán khế lấy tiền đông gạo. Một hôm, có con chim phượng hoàng từ đâu bay đến mổ khế ăn lia lịa. Thấy thế, người em vội vác gậy đuổi chim và nói: Này chim, ta chỉ có duy nhất một cây khế này, và ta đã khó nhọc chăm sóc đến ngày hái quả. Này, nếu chim ăn hết, ta chẳng có gì để bán để mua gạo. Vậy nếu chim muốn ăn, hãy mang trả ta vật gì có giá trị. Chim vừa ăn vừa đáp: Ăn một quả, trả cục vàng may túi ba gang, mang theo mà đựng.
Em nghe chim nói vậy, cũng đành để cho chim ăn. Mấy hôm sau, chim lại đến ăn khế. Ăn xong, chim bảo người em lấy túi ba gang đi lấy vàng. Người em chạy vào nhà rồi lấy chiếc túi ba gang đã may sẵn, leo lên lưng chim. Chim bay mãi, bay qua những ngọn núi cao, qua biển rộng bao la và đổ xuống một hòn đảo đầy vàng bạc, châu báu. Người em đi khắp đảo, nhìn ngắm thỏa thích, rồi lấy vàng đỏ bỏ đầy túi ba gang. Chim phượng hoàng bảo lấy thêm, nhưng người em lại không lấy. Xong xuôi, người em leo lên mình chim trở về nhà. Từ đó, người em trở nên giàu có. Người em mang thóc gạo, vàng bạc, giúp đỡ cho những người nghèo khổ. Người anh nghe tin người em giàu có, liền sang chơi và đòi đổi nhà, ruộng vườn của mình để lấy cây khế ngọt kia. Người em cũng đồng ý đổi cho anh. Thế là người anh chuyển sang nhà người em. Mùa năm sau, cây khế lại sai trĩu quả, chim phượng hoàng lại tới ăn. Người ăn giả vờ khóc lóc. Chim bèn nói, ăn một quả, trả cục vàng, may túi ba gang, mang theo mà đựng. Người anh vui mừng quá, giục vợ may túi không phải ba gang nữa, mà là 12 gang đã đựng được nhiều vàng. Hôm sau, chim phượng hoàng đưa người anh đi lấy vàng. Vừa đến nơi, người anh đã vội vàng vơ lấy vàng bỏ vào túi, lại còn dắt thêm đầy vàng bỏ vào trong người. Chim cố sức bay, nhưng đường xa mà vàng thì nhiều và nặng quá. Mấy lần chim bảo người anh vứt bớt vàng đi cho nhẹ, nhưng người anh vẫn không chịu và khăng khăng ôm lấy cái túi. Chim phượng hoàng bực tức, nó nghiêng cánh hất người anh tham lam xuống biển. Và đó là kết thúc của câu chuyện hôm nay. That's the end of the story. Oh, that is a very exciting folk tale. I mean, that's, I know we have some stories that are similar. You know, you might have heard of the story about the goose that laid the golden egg, you know, which someone's very greedy and decides that if they kill the goose and open the goose up, they can get all the golden eggs at once instead of waiting for the goose to lay the eggs one at a time. And of course, that doesn't work out very well. So, especially not for the poor goose. So, Yes. Oh. Well, thank you so much, Phuong. That was an absolutely lovely story. And it was so interesting to hear the different language and be able to kind of track along with the text that you wrote out, and then to see the translation down beneath. I think it was really very, it was very exciting to hear. I do see, let me see if we had a question from Cindy. Oh, Cindy wanted to know, do you think the younger brother ever knew what happened to his older brother? That's a very good question. Yeah, we don't really tend to think about pretty much like the after of the story, but I mean, by the time that the story ends, I don't think the brother knows, but he probably will hear about the story a couple days later when the brother's wife doesn't see, I mean, her husband coming back. But, and I guess too, if the one brother had always kind of acted that way, that you might anticipate, you know, something like this might happen. So, yeah. But I also think, cool. yeah. But I also think that the younger brother who is portrayed as someone who's very kind-hearted, was very happy to give up the tree and, you know, like his possessions in exchange for the brother. Probably never think that his brother was being greedy. I feel like the younger brother never resent his brother in the first place, so it could come as a surprise for him that this is the trash again for the older brother. Yeah, I think so. I think so, like you say. And the younger brother was very careful to not overfill the bag and not overburden the raven. I thought it was interesting too that the raven is very colorful, and here in the United States, ravens are not very colorful birds at all. So that was rather interesting. Well,
That's probably is like my mistake in translating. Well, the original story has the bird not being the raven, but a phoenix. So that's Oh, probably okay. explain the difference in the Oh, colors. sure, sure. Well, that is interesting. Well, thank you again so much for taking time out of your busy schedule. We really do appreciate it. And I know I really enjoyed the story and wish you all the best in your college endeavors and the rest of your semester and finishing it out in these extraordinary circumstances. So really do again appreciate you spending some time with us this afternoon. Oh, thank you so much for inviting. It was a great pleasure to Yeah, read the absolutely. Well, story. I